Àwọn ọmọ Yorùbá kan ti jáde o, wọ́n láwọn máa darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Ìgbò láti protest ní Lagos State. Wọ́n ní àrùn tó ń ṣọ́gọ́fà ní ìṣọ̀rùn, èyí tó ń ṣogójì náà ló ń ṣe gbá. Àrùn tó ń ṣọ́gọ́fà ní ìṣọ̀rùn, èyí tó ń ṣogójì náà ló ń ṣe gbá. Wọ́n ní àrùn tó ń ṣàbọ̀yàdé tó mú mọ́ra tí ò sọ̀rọ̀ o. Ó ti dá mi lójú gbogbo ọlọ́yà ló máa kan o. Tẹ́ ò bá mọ̀ kẹ́ ẹ béèrè o. Barrister of his blessed memory. Àwọn ọmọ Yorùbá kan ti bọ́ta. Wọ́n ní gbogbo tó wá fẹ́ gbà làwọn máa fún. Tẹ̀lé pé mi ò mọ̀ wọn bẹ̀ tí mo bá ṣò wọn bóyá yìí lè mọ̀ wọn. Wọ́n ti yarí kanlẹ̀. Wọ́n ní divide and rule yẹn ò ní ṣiṣẹ́. Wọ́n ní ẹgbẹ́ ni àwọn náà. Wọ́n ní ebi tó ń pa Táyé ló ń pa Kẹ́hìndé. Wọ́n fi òwe gba nídìí. Wọ́n tó ń jẹ bá ti kúrò nínú ìṣẹ́. Wọ́n ní ṣe bóyá kí ìṣẹ́ bù ṣe ni. Tí ìṣẹ́ ò bá ti ẹ̀bù ṣe kó kù fẹ́rẹ́fẹ́. Wọ́n lébi jọ ń pa àwọn ni o. Ẹ bá mi share fídíò ìkókọ ń kú lára. Ọ̀nkú tó ní Sunday Igboho sọ kinní kan kó tún wá gbọ́n táwọn eléyìí sọ o. Àwọn ọmọ Ìgbò tí ń bọ́ta ní Alábà nísìn tó láwọn ò ní join ní protest. Tukọ́lábòsí ni wọ́n. Wọn ò ní sọ wọn kan pa ẹ̀. Sunday Igboho lórògo lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ kí n tó play fídíò àwọn pípù yẹn fún yín. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi wo tí wọ́n sọ ọmọ Yorùbá dà. The level ṣe believe pé àwọn Yorùbá ti ń ṣàlìmọ́njìrì, wọ́n ti ń tọrọ, wọ́n ti ń gbégbá bára. Ṣe believe ẹ believe. Mo máa show fídíò yẹn fún yín. Àwọn Yorùbá ti gbégbá bára, wọ́n ti ń lọ tò gba oúnjẹ. Mo wo fídíò yìí ẹkún gbọ̀n mi pé ṣé ìran mi ni, ṣé ìran aládé ni. Bí ẹni pé Nàìjíríà yẹn náà kùnà ti bí àwa, bí ẹni pé bẹ́ẹ̀ kọ́ la dàgbà sí. Àwọn ọmọ tá à ń bí sókè òkun nísìn tẹ́ ẹ bá sọ fún wọn wípé this is Nigeria, wọ́n á máa béèrè lọ́wọ́ yín pé ṣẹ́yìn náà gbégbá bára báyìí nígbà kan. Ẹ tí ẹ fẹ́ ká nítàn re ká tí ẹ lè fi yangàn fún àwọn ọmọ wa tó wà nílùú òyìnbó. Ẹ já lọ, ẹ wá lọ́wọ́ àwọn Yorùbá kábíyèsí Ọlọ́run. Come and utilize poverty. It put people into wretchedness so people can keep collecting from their hands all the time. Make sure we recognize poverty. And no longer reaching, and no longer take themselves the enemy. Owó ṣòkí nìyẹn ní Lagos State. Láwọn ọmọ Yorùbá ti tò bí oníbàárà. Àbájọ táwọn pípù yìí bọ́ta wọ́n ní Yorùbá kinní kan làwọn, èmi ò mọ̀ wọ́n o. Tẹ́ bá mọ̀ ẹ bá mi kọ sí comment section. Wọ́n láwọn ń jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá náà. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ wo Lẹ́kì ká tó dọ́dọ̀ wọn pre-protest. Ẹ̀gbọ́n tí wọ́n bá fẹ́ ṣe wedding máa ṣe pre-wedding. Pre-protest lélẹ̀, protest kù ọ̀la. Ìlẹ́lẹ̀ ti mọ́ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ táìmù táwa wá yìí ó sì kù ọ̀la ni. Ẹ ká kọ́kọ́ dé Lẹ́kì ká tó dọ́dọ̀ àwọn pípù yẹn. Police for inside Lekki. Lekki lè wò. Kábíyèsí Ọlọ́run. Kábíyèsí Ọlọ́run. Kábíyèsí Ọlọ́run. Look at them warming up for peaceful protesters.
Can you imagine this? Àwọn aríbọn yọ̀lẹ́ ń wò yìí. Àwọn aríbọn dunú. Àwọn lẹ́ ń wò yìí. Àní ká tó dé ọ̀dọ̀. This is Samo Àwọn tó náà fẹ́ join the protest. that is given for a lunch to a soldier to fight in the northeast. Please, I want if anybody see this video, let's share it to go viral until it reach to the authorities, especially Barkate Family Radio. I want this video to reach there. This video that I'm seeing, that you people are seeing, I am presently in the one of the location in Yobe State called Kanama. We have heard just recently that the money added for our feeding is 52,000 naira now. This is the 52,000 naira feeding that they are giving to a soldier. This is our lunch, and they're expecting you to perform miracles by fighting Boko Harams. Let me show you the soup. This is the soup. I don't even know how to call, what to call this kind of a soup. This is the soup to eat some more for a lunch. You can see it. This is what national coordinator of Yoruba Revolutionary Movement. It's a group fighting for the self-determination and social emancipation of the Yoruba. First and foremost, we call this press conference to disabuse minds, because you see there is a campaign of calumny that painted the Igbo community in Lagos as embarking on a drive to disrupt the peace and harmony in Lagos. That they were destructive, they were planning to do this and that in Lagos. We are saying it's a lie. Just like the NSAS, something that they labeled them as being vandals. We are saying that Yorubas, we are ready for this protest because we are suffering. And we are saying that Yorubas will be part of this struggle. They were coming out en mass to ventilate their anger because of the suffering and hardship that is ongoing in Nigeria. It is getting worse and worse. The leaders live in affluence. Most of the people can barely sustain their family on 300 naira per day. Whereas the dogs, the pets of these leaders, they spend average of 50,000 naira on their pets on a daily basis. And that's why we equally phone at the recent wage increase that the supporters of President Tinubu were shouting all around. What Nigerian workers did that they demanded for is not an increase in wages. What they want is a living wage, a wage that can take them more. Even the 70,000 naira increment cannot bag a bag of 50 kg of rice. And they were daily increasing, stealing from our Commonwealth. Nigeria will be making more and more money on every day. The people are getting more and more impoverished on daily basis. That is, the rich are getting richer. The poor are getting poorer. As a Yoruba person, there's an adage in our land that if you are not hungry, that you cannot say you are poverty stricken. That somebody that can eat, that can feed himself, is okay, according to the by the Yoruba. But if the family cannot feed, and you know they were now using a cosmetic approach that they call palliative. What is palliative? It is just to deceive people that government feel concerned about your plight and that we're doing something. Whereas the palliative is not meant to resolve the question of hunger, the question of starvation, the question of hardship, the question of insecurity of life and property in the land. So they were just deceiving the people. So that's why we are saying that for this protest, and that's why we came out Kali, that it is not an ego thing.
It is not an Hausa thing. It is not a Kanuri thing. It's a collective something to fight organization injustice, and that's why we are around. Ṣóòótọ́ ló sọ àbírọ́ ló pa Comrade Wálé Balógun nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ẹ bá mi kọ sí comment section. Èmi ò mọ̀ wọ́n, mi mọ̀ wọ́n, mi gbọ́ wọn. Ẹ̀yin lè máa gbọ́ wọn, mi gbọ́ nǹkan tó ń jọ bẹ́ẹ̀ rí. But only Yorùbá self determination àwọn náà wà fún. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn revolutionary, one of the two above. Ẹ̀mú kan kẹ́ fi ṣe answer. Ṣóòótọ́ náà sọ tàbí irọ́ náà pa. Ṣáàrùn tó ń ṣọgọ́fà ṣó ń ṣọ ọdún, ṣé ohun tó ń ṣàbọ́yadé, ṣé ó ń ṣe gbogbo ọlọ́ya, ṣé ibi tó ń pa Ìgbò ló ń pa Haúsá ló ń pa Yorùbá, àbí iye tí Yorùbá ń ra báàgì ráìsì ó yàtọ̀ sí iye tí Ìgbò ń rà. Téèyàn bá ti wò pé òun lè pa irọ́, wọ́n máa fi irọ́ bo irọ́ mọ́lẹ̀ ni, àbí ká analyse ẹ̀ ni. Ó ń ṣe mí bí pé kí n analyse ẹ̀, ó ń ṣe mí bí pé kí n máa play ẹ̀ díẹ̀díẹ̀, kí n máa wá tu ní Yorùbá díẹ̀díẹ̀. Ṣé kí n ṣe bẹ́ẹ̀? Ẹ bá mi kọ sí comment section. Ẹ tẹ́ bá dẹ̀ ti wò pé wẹ́ ẹ ti gbọ́ tẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ fẹ́ gbọ́ nǹkan mọ́, kò sí wàhálà. Show of force. Yeah, so no shaking. Lekki. They go chop. We are mobile, marching for the nation in the name of Kinikon. Then go chop. Show shame. Why not peaceful song? And it's kini ba di ogun se. Nobody tó lè ti ìjọba Tinubu lulẹ̀. Tí ó bá ṣe Tinubu àtàwọn tó bá wà lára ǹdí wọn. Ẹ gbọ́, ẹni tó ń kámẹ́rà wọn kò sọ pé we are ready. Nípa ju ẹ̀ tí àwọn tẹ́ pa ní ẹ̀ńsàsì lọ. We are ready. They are ready for you. Sometimes tá bá ṣe àwọn ìyá wa wọn ò ní bẹ̀ wá. Àbí tí wọ́n bá ṣẹ̀ wá wọ́n bá yẹ máa twist wá. Ohun tó ṣe yẹn wọ́n mọ̀ pé táwọn ṣe fún wa ò dáa. But because àwọn ni ìyá wa and African mother ni wọ́n, they don't want to say sorry. Which are lè ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ tá à ń bí nísìn o. You will say apologetically. You will why you ní robo láti fi ṣe sorry. Ìyàmọ́ machine then go chop am. Àwọn fún ara wọn ìyà ń jẹ wọ́n o. Wọ́n chop am o. Wọ́n dẹsẹ̀ mọ́ oṣù kan. Ṣé gbẹ̀gì ṣé wédú tiẹ̀ lélẹ̀? Ọlọ́run ló mi ewé burúkú tí wọ́n jù sínú omi fún wọn tán ní kan máa jẹ. Yet they are mobile. Mi ní kẹ́ má bọ́ta, èmi náà sọ pé ó yẹ kí Tinubu dá Mopo síta, kó dá army síta, kó dá sójà síta. And everything should go peacefully. As of today, èmi rò bẹ́ẹ̀ bá Tinubu àti bọ́ta, wọ́n ti bá láti address the nation. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń bọ̀ ní Eagle Square, ẹ máa bọ̀ wá bá mi, èmi náà wà l'Abuja. Àbí Lagos State náà dẹ̀ máa wà, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Lagos State. Àwọn olùbá ilẹ̀ fẹ́ lò, òkè kò sí wàhálà. Èmi bí dípò bá Tinubu àti bọ́ta sọ̀rọ̀ ní o. Ṣùgbọ́n ìyá mọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ then go chop am. Àsárídòkúnbọ̀ náà halẹ̀. Àsárídòkúnbọ̀ ṣé dòkúnbọ̀ ni àbí bí tó bá bí ó dòkúnbọ̀ àbó di ọ̀sàbọ̀. Àsárí náà halẹ̀.
Into bá ti mú, then go collect water, then go chop. Ṣayé wa, Ọlọ́run. Kí ni mo sọ? Ṣayé wa. Ẹ jẹ́ ká play kí analyze ẹ̀ díẹ̀. My name is Wale Balogun. I'm the national coordinator of Yoruba Revolutionary Movement. It's a group fighting for the self-determination and social emancipation of the Yoruba. Wọ́n ní Wale Balogun lórúkọ àwọn. Wọ́n ní group tó fight for self-determination. Like I said earlier, èmi ò mọ̀ wọ́n. Èyí tẹ́ bá mọ̀ bá wa kọ sí comment section. Wọ́n láwọn fight for self-determination. Yoruba self-determination. And the protests in Nigeria come. Excuse me, ẹ má ṣì mí gbọ́ o. I am not against Nigerian protests because we are still in Nigeria. A kì í ṣe Dúpẹ́ Onítìrì tó láwọn ti gbalẹ̀ àwọn. Ẹ dákun bó tiẹ̀ ní Dúpẹ́ wà. Dúpẹ́ tó ti gba àwọn tó ti gbalẹ̀ wọn. Wọ́n ti gba nation wọn, dry nation. Ṣé wọ́n ní protest lórí ilẹ̀ wọn náà? Wèrè oríṣiríṣi. Mo sọ pé tá bá ti gba Yorùbá nation tán báyìí. Àwọn èèyàn tó máa lọ test brain wọn pọ̀ o. Mr. Wale Balogun, ẹ bá wa continue, sir. First and foremost, we call this press conference to disabuse minds because you see there is a campaign of calumny that painted the Igbo community in Lagos as embarking on a drive to disrupt the peace and harmony in Lagos. That they were destructive, they were planning to do this and that in Lagos. We are saying it's a lie. Just like the MSAS, something that they labeled them as being vandals. We are saying that Yorubas, we are ready for this protest because we are suffering. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n láwọn ò faramọ́ sẹ́, aláwọn ò gbà. Wípé àwọn tí wọ́n ní àwọn Igbo ni wọ́n fẹ́ dalẹ̀ Lagos State rú. Àwọn ò faramọ́, àwọn ò gbà. Wọ́n yẹ ṣe láyé ẹ̀sàsánà tí wọ́n parọ́ mọ́ àwọn Igbo. Wọ́n ní àsìkò yìí àwọn tó máa yanjú ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n Mr. Wale Balogun, mi ní ká bá bọ̀tà fún protest o. Ẹ ní choice sí. Inú mi dúpẹ́ sọ pé group kan ni. Ẹ bá mi share video kó kan Mr. Wale Balogun. Mo fẹ́ ránṣẹ́ sí wọn. Ẹ ní group kan ni. Ẹjọ́ ẹ̀dẹ́bà ti download tap send. Ẹ lọ bá mi download kẹ́ fi send owó sáwọn èèyàn o. Ẹ dákun ẹ ṣàánú àwọn èèyàn, owó ti lé ní 1,600 o. Àgbákò burúkú ọlọ́mọjà kó. Ẹ ló promo code mi Abiola TTS. That's Abiola tap send. Ẹ ṣe pé Abiola lórúkọ mi, kì í ṣe Adéọlá o. Abiola TTS. Kẹ́ bá kọ́kọ́ lò ní àkọ́kọ́ tẹ́ fẹ́ ju owó sílé. Gba bonus. Ẹ tẹ́tí wá bá mi ṣe, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Tẹ́tí download tẹ́tí lo promo code mi, mo dúpẹ́. Ẹ lọ sí gbogbo àwọn contact yín. Àìmọye èèyàn tẹ́ ẹ mọ̀ tí wọ́n fẹ́ send owó sílé. Ṣùgbọ́n àbọ̀gbọ́ yẹn pé àbókí náà ń pe àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ ṣe lè bá mi send owó, ẹ introduce tap send fún wọn. Tẹ́ bá ní di logo yẹn pè mí, màá send ẹ sí yín. Ẹ pè mí lórí WhatsApp call mi +17 18 50 20 573. Màá send ẹ sí yín. Ẹ pè mí, ẹ má send mi ní message. Bàbá Wale Balogun, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Àgbà yín á dalẹ̀ sà. Àbí ẹ ṣé àdúpẹ́ sà. Mo rí pé ọmọ Yorùbá ni. Mo rí ìmúra Yorùbá lára yín. Mo dẹ̀ rí pé ẹ ń sọ èdè Yorùbá lẹ́nu. Iṣẹ́ tí mo fẹ́ rán Mr. Wale Balogun yìí, Comrade Wale Balogun àti àwọn group yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ̀wá tẹ̀ ń wò mí. Tó bá mú yes, ẹ bá mi kọ sí comment section. I stand to be corrected. Tó bá wá mú no náà, ẹ bá mi kọ pé Yorùbáwùyí tó sọ yìí kò lọ. Mr. Wale Balogun, tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ protest. Wọ́n ní àwọn kan wọ́n fẹ́ sponsor ẹ̀. Àbí wọ́n ti sponsor ẹ̀. Má yẹ ká bomi sẹ́nu sọ̀rọ̀. Àwọn kan náà wà lábẹ́ protest yìí. Mi ní ká má protest o. Nigeria lẹ́wà o. Protest is a demonstration of the pé for the citizens. Ó dùn mí pé mi ò gbóyìnbó.
To protest is just to make your voice louder, or to make your voice heard by all these pretenders tí wọ́n pera wọn ní ìjọba. Protest ẹ máa fi gbóhùn sókè, sọ̀rọ̀ sókè. Àwọn Tinubu náà sọ̀rọ̀ sókè nígbà kan láti jẹ́ kí ìjọba tí wọ́n pretend wípé àwọn ò gbọ́n tẹ́ ń sọ tẹ́lẹ̀, láti jẹ́ kí wọ́n gbọ́ louder. Speaker ní kó wọnú etí wọn, kó máa gbọ́ gbáhùn tó ti sálọ nínú wọn náà, kó máa gbọ́ níbi tó bá wà. Ẹ jọ̀ọ́ sà, I will wish you can protect. I am not saying this is your job, but àwọn tó bá jọ dúró, ẹ má jẹ́ kí wọ́n bà nǹkan jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n bà nǹkan jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni Ọlọ́run bá rí ọkàn mi wípé mi ò fi sọ ní sọ pé bí àmọ́ mock àbí bí àmọ́ ń ṣe àbòsí. Àwọn èèyàn pariwo ohun tó bàjẹ́ ní ensars, ohun tó bàjẹ́ ní ensars, wọ́n ti recover ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n gbà pé bójú ọdún 10 lé ní wọ́n lè recover kó tó bàjẹ́ ní ensars. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀mí tí wọ́n pa ní ensars wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, which àwọn family wọn ò lè recover ẹ̀mí yẹn láéláé. Tó bá bímọ míì nínú ìdílé yẹn tó bá jọ ẹni yẹn, ó jọ ni kì í ṣòun. Tó bá pé incarnate náà ni àbí kí náà máa ń pè pé ó dàkúdà, ó dà ó padà wá náà ni. Àìṣẹ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ jọ́ ni ẹ̀ ní ọmọ ọwọ́ kó tó wá dàgbà ni. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ bá wa kọ́ àwọn ọmọ tó bá ní nǹkan tó bá jẹ ọbẹ̀ yó bóyá kan síwájú. Tàbá ọlọ́pàá kan tó fẹ́ yìn kankan, kán bá wa ṣe ní tó ti yé yín. Protect our land. Tàbá gba Yorùbá nation náà tán, nǹkan kan la máa dé bá. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa protect ilẹ̀ wa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ pé comrade yín self determination ọ̀dẹ̀ lẹ̀ wà fún. Ẹ ń pàtó lórí Sunday Igboho tó ń ṣe tá à ń ṣe rally kíní kan ṣé mo pé wọ́n bá anything jẹ. This is not your job. Iṣẹ́ yín kọ́ o. Okay, let me put it this way. If you can, the ballet power protect. Okay, go ahead. We are saying that Yorubas will be part of this struggle. They were coming out en masse to ventilate their anger because of the suffering and hardship that is ongoing in Nigeria. It is getting worse and worse. The leaders live in affluence. Most of the people can barely sustain their family on 300 naira per day. We are. We are coming out in mass. Wọ́n là máa jáde ní ọ̀pọ̀ janturu. Àwọn máa túbọ̀ tàbí èṣù ni. Tẹ̀yẹ kí wọ́n ṣe I don't know. Wọ́n ṣe rally Yorùbá ni. Okay, revolutionary Yorùbá defender. Àbí Yorùbá, I don't know. Pé mo gbóyìnbó. So revolutionary Yorùbá self determination làwọn wà fún. Wọ́n là máa bọ́ta in mass o. Wọ́n láwọn máa àwọn máa túbọ̀ tàbí èṣù ni. Wọ́n ní gbogbo àwọn ni ebi ń pa. These are our wicked leaders. Wọn ò mọ̀ wípé àwọn aráàlú kan ò lè jẹ, wọn ò lè fi 300 naira jẹun ní ojúmọ́. Èló ní 300 naira náà? Kò tó $2 o. A whole family are not able to spend 300 naira, $2 a day. Ọkàn yóò ní balẹ̀ ìjọba yìí o. Ẹ kàn rò bí eré ni. Ọkàn yóò ní lélẹ̀, máa sá ibẹ̀ tí sá lọ. Ẹ fẹ́ sákú ni o. Ẹ máa sákú ni. Wọ́n ní ẹlẹ́ṣẹ̀ ń sá nígbà tẹ́nìkan ò lé. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sá. Ibi tẹ́ bá sáde, wọ́n yẹ máa mú yẹn pọ̀n yín dání ni. Àwọn kan náà tún ti ń dóde yín láàbúrò tí yín bàbá yín. Sọ̀rọ̀ sókè bàbá yìí. The drugs, the bets of these leaders, they spent average of 50,000 naira on their pets on daily basis. And that's why we equally frown at the recent wage increase that the supporters of President Tinubu were shouting all around. What did Nigerian workers did that they demanded for? It's not an increase in wages. What they want is a living wage, a wage that can take them home. Even the 70,000 naira increment cannot bag a bag of 50 kg of rice.
gbàngbàngbàngbàng ṣe gbọ́. Nàìjíríà family kan ò lè ná 300 lójúmọ́. Wọ́n ní àwọn ajá tí wọ́n ná 50,000 30,000 lójúmọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ṣe rọ́ ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun ṣe rọ́ ni àbó òótọ́. Ṣé people ṣe burú àbí wọn burú? Wọ́n burú wọ́n tún níkà. Ajá yín lè ná 50,000 lójúmọ́. Then any minimum with 70,000. Ẹ try. Yet kò lè ra bag of rice. Àwọn labour butter. Olùmí ṣe gbẹ́nu ìsìn àwọn labour yẹn o. Labour mo kàn wò wọ́n báyìí ni. Ọlọ́run ní jẹ́ gẹ́gẹ́ bú ẹ̀yìn o. Ìyẹn tí I don't know. Mi fẹ́ àti mo bí sí Nàìjíríà. Ọlọ́run ní jẹ́ arógun. Àti mo bí sí Nàìjíríà ń lọ báyìí. Ṣùgbọ́n tí labour kan bá bọ́ta pé ebi ń pa òun. A máa wá gbé kíní ìjáde pé sọ pé ẹ̀ support protest 70,000 minimum wage. Bàbá yìí tún jà fún yín. Ó ní living wage lẹ́fẹ́ kì í ṣọ̀rọ̀ minimum wage. Àní kọ́ ti rọ́wọ́ tì bẹnu náà fẹ́. Ṣebí 30,000 náà ń gbà tẹ́lẹ̀. Á dẹ̀ bá wọn sọ di 70,000. Yet a sitting senator wọ́n ní wọ́n $69 million ní àkáǹtì ẹ̀ l'Amẹ́ríkà. $69 million. Hey! Ṣé ẹ fẹ́ pa mí ni? Ṣé ẹ fẹ́ pa wá ni? Wèrè ni yín, wèrè ni súná yín. $69 million. Ó máa ní tàkáǹtì mélòó wọ sínétọ̀? Ó ń wò mí o. Wèrè ọwọ́ rẹ̀ ṣe bó ń wò mí. Ó máa ní tàkáǹtì mélòó l'abroad? Amẹ́ríkà náà rí. Mélòó ló ní ní London? Mélòó ló ní l'Amẹ́ríkà? England nǹkan. Ó lákáǹtì UK o. Ó ní China náà. Ẹ bá mi fún sínétọ̀ yẹn ní ọ̀rẹ́ ẹyọ kan. Ẹ bá mi kọ sí kọ́mẹ́ǹsì. Tó bá lè pé mẹ́wàá náà lè fẹ́ fún. Ẹ bá mi dá ìṣe. Tí n bá ní kí fún ẹ ní èpè wọ sínétọ̀ yẹn. Àwọn dẹ̀ wá ń bí à ń jìyà. Ọlọ́run á mú yín sọ̀rọ̀. And they were daily increasing, stealing from our Commonwealth. Nigeria were making more and more money on every day. The people are getting more and more impoverished on daily basis. That is, the rich are getting richer. The poor are getting poorer. Ẹ kígbe olè, 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 olè. Ó ẹ bá ti rí wọn pariwo olè lé wọn lórí, olè ni wọn. Owó wà Nàìjíríà. The rich are getting richer and the poor are getting poorer. If you have been following me, I have been saying this for a long time. Every time I speak, Nigeria is not what you know, but who you know. A country where the rich are getting richer while the poor are getting poorer. Is that a nation? Is that a country? A country where they feed pets with more money than human being. Any gbádùn. Sorry, bye-bye. There's an adage in our land that that if you are not hungry, that you cannot say you are poverty stricken. That somebody that can eat, that can feed himself, is okay, according to by the Yoruba. But if the family cannot feed, and you know they were now using a cosmetic approach that they call palliative. What is palliative? What is palliative? Palliative lèmi máa pè fún yín o. Ṣé gbọ́ tẹ́bí bá kúrò nínú iṣẹ́ kù ṣe iṣẹ́ bùṣe sá o. Iṣẹ́ kù fẹ́rẹ́fẹ́ ni. Tẹ́bí bá kúrò nínú iṣẹ́ kù fẹ́rẹ́fẹ́ ó kù kínkínní. Ẹ sì febi pa àwọn èèyàn wá ń lo palliative. Wọ́n wá ń tọrọ báárà àwọn èèyàn wá ń tò. What is palliative? Kì í ṣe pé ogun dé. Ogun ò ṣẹlẹ̀. Kò sí kòróntà. Kábàdí kò rí kẹ́ máa fẹ́ èèyàn palliative tí ń padà ta o. Everybody ti jí wọn sùn. Yorùbáwùyí lórúkọ mi. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè sà. It is just to deceive people that government feel concerned about your plight. They don't concern. Whereas the palliative is not meant to resolve the question of hunger, the question of starvation, the question of hardship, the question of insecurity of life and property in the land. So they were just deceiving the people. So that's why I say that for this protest, and that's why we came out categorically that it is not an Igbo thing, it is not an Hausa thing,
It's not a calorie thing. It's a collective something to fight over. Bàbá wọ́n ní ìjà àjọ jalele. Wọ́n ní kú àwọn ti dàjọ kú. Àwẹ̀ àwọn ti di àjọ gbà. Collectively ni they came out authoritatively. Láti wá sọ fún yín pé eré òun ṣe ìjà Hausa, àbíjà Igbo, àbíjà Dangbore, àbíjà Calabar. Ìjà everybody ní ara kongasa. Ara ni Nigerians. Ebi ń pa wọ́n náà wọ́n tó máa fà ní. Ó máa gùn, ó máa tóra wọn. Ọlọ́run sọ wa tayọ ọlá o. Kò sóorun o. Àwa wà níbí. Kí lẹ rí sí fídíò yìí? Láì sógun nílùú. Àwọn wá ń tò lọ gba de bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run kékeré báyìí ni. Yorubawuyi lórúkọ tèmi o. If you have not subscribed to my YouTube channel, ẹ ṣáà rà tẹ subscribe button, kẹ́ tẹ notification bell yín. Yorubawuyi ni mo ń jẹ́, if you are seeing me for the first time. Ẹ tẹ́tí follow me, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ wá pé friends and family pé Yorubawuyi o, ọmọ mamu wala ja balẹ̀ ni. If you are seeing me for the first time, let me just do introduction. I am the one and only Akalolo of Yoruba land. Adáwọn lọ Yorùbá. Wọ́n jẹ́ wọn lọ Yorùbá tí ó pé méjì. Àbẹ̀ní ọmọ òṣè pààrọ̀. Ẹ tó máa pààrọ̀ ọmọ adéwájú federal government. Àwọn federal government eléyìí wọn lálàáfíà o. Wọ́n máa sign ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tó máa wá sign ẹ̀ adéwájú Elédùmarè. Tó lọ́n bá gbà fún ni. Ẹ̀yin tẹ sáyédà. À ń bẹ́ẹ̀ nù. Obìnrin tí ó kọ̀kọ̀ ojú yín máa bó. Àwọn yẹn máa dó tì í lọ́rùn. Ẹ ti fi ẹ̀sà sí kọ́ wọn lóró. Àwọn náà ti gbá kámú. Nigerian government téèyàn bá rí tó bá réjò kéèyàn allow Mr. Snake kó máa lọ wẹ́rẹ́wẹ́. Téèyàn bá rí Nigerian government, Nigerian politicians tó bá wá rí Mr. Snake, that's Mr. Ejò tó bá ń bọ̀ kéèyàn dé allow Mr. Ejò pé kó máa lọ. Ẹni ìkà yìí ọlọ́mọdé arógun Yorùbá nation la fẹ́ o. Yorùbá nation yìí làwa fẹ́ káyàgò fẹ́yìn eléri ibú. Yorùbá nation ló lè ṣe. Bá mi share fídíò yìí o. Àwọn tó ń dáwọn ní bọ́tà Lagos state wọn náà Yorùbá náà máa bọ́tà o, àwọn máa join ni wọn o. Nigeria government mo rí yín mo fọ́. Ẹ ti mi èṣù toríta bá mi èṣù láàgbògì òkú gan ó rí yín báyìí ó ní orúkọ burúkú táwọn colonial master fún èṣù ẹ̀yin ló yẹ kí wọ́n fún. Ẹ̀yin gangan ni àkólọ́sùn ní yín tí wọ́n bá pàdé yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rù Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí tí wọ́n bá pàdé yín kí ẹ̀dẹ̀ lọ sùn padà. Bàbá Tinubu ṣe ti rí pé Yorùbá nation ló lè ṣe self determination